Events that have taken place in the last 3 months or so have scared the hell out of William Ruto and his Foreign Affairs CS Musalia Mudavadi. It is shocking that the whole government has exposed its fears through Musalia Mudavadi, who has cautioned members of the public not to say bad things about their beloved broad-based AU candidate Raila Odinga. Here's the clip. Mbele. Kwa hivyo ningependa tu kusihi ndugu zetu na dada zetu, hii mambo ya kurushiana mambo yasiyofaa, nikitumia lugha ya vijana wa siku hizi, hii mambo ya kuchongoana, tuepukane nayo, kwa sababu haya ni mambo mazito. Sasa sisi kama Kenya, kwa sababu lengo letu tunatafuta hii ya AUC, sasa tutakata tamaa. Wengine watafute hiyo na sisi tulenge gani? Hii ya AUC. Na hiyo ndio mwelekeo katika kazi za maana ama za kimataifa ambazo tunataka tushirikiane. Kwa hivyo ningependa kuambia ndugu zetu wa Kenya, tuangalie Kenya kwanza, tuangazie taifa letu. Na kwa wakati huu, kwa cheo cha AUC, yule Mkenya ambaye anapeperusha bendera yetu ni Raila Odinga. Kwa hivyo tumuunge mkono, tumuombee ili tupate hiyo nafasi. Na ningependa tu kusihi wa Kenya, tumekuwa na changamoto, propaganda na mambo mengi kuhusu swala hili. Juhudi moja la Wizara ya Foreign Affairs ni kuhakikisha kwamba kama nafasi za kimataifa zinapatikana na watu wanatakikana washike hizo makazi. Juhudi moja ambayo tuko nayo ni kuhakikisha kwamba tunafanya campaign, tunatetea wa Kenya wapate nafasi kwa haya mashirika mbalimbali. Isiwe tu tunasikia kwamba nchi fulani mmoja wao ndio amechaguliwa, nchi fulani mwingine ameteuliwa. Ni lazima tujue kwamba pia na sisi tunatafuta. Tangu tupate uhuru ama tuunde African Union, Kenya haijapata nafasi ya kuona kiongozi pale. Kwa hivyo huu ni wakati mzuri sana. Musalia Mudavadi has been spending a lot of time convincing Kenyans that Raila Odinga will win the AU Commission chairmanship seat. Mimi nataka nikwambie, kwa bara la Afrika, nimetoka Angola jana kwa mambo ya Great Lakes. Ukitaja jina la Raila, wanasema tunamjua huyo. Na ni mtu ama kiongozi ambaye anastahili kucheza kwa league ya kusaidia mataifa kwa bara la Afrika kuhusu mambo ya kidiplomasia, mambo ya peace and security na kadhalika. Na Rais Mheshimiwa Ruto amekuwa akitembea sana, amezungumza na marais wengi sana wa mataifa mbalimbali. Mimi nimeongea na wenzangu, hawa ndugu zangu pia wameongea na viongozi mbalimbali katika mataifa tofauti, na tuna matumaini makubwa kwamba Mheshimiwa Rais Ruto ambaye alianzisha hii campaign, tukienda akiongoza delegation yetu mwaka ujao February kule Addis, tutakuwa na matokeo mazuri ya kutangaza kwamba pia naye Raila amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa African Union Commission. And this is where he gets it all wrong, because instead of Kenyans believing in the strength of their candidate, they are more convinced than ever before that Raila Odinga's historic loss is a tickling time bomb waiting to explode in February next year. I say this because if you are a consultant or a particular specialist, you don't have to keep talking about how much people love you or how much people love your services. Your responsibility is to do the job, and the job will speak for itself. It is up to the client to decide whether your services are top-notch or not. If you keep bragging about your achievements and how much you are loved, then chances are that what the ground says is different.
The fact that the Kenyan government keeps assuring us that Raila Odinga will win is enough of a proof that the government itself is in doubt. Because if Raila Odinga will win, then why do they have to keep reminding us every single day? William Ruto and his government knows very well that the ground has shifted beneath them. They know beyond any reasonable doubt that Raila Odinga, who was once the most loved politician in the country, is slowly losing popularity to the extent that a number of people from his Nyanza region backyard have refused to endorse and support his AU candidature. They are now telling us not to criticize or say anything bad about Raila Odinga now that AU elections are around the corner, but this poor strategy simply cannot work because everybody in the country has a right to express himself or herself on matters of national importance. Now, on this note, I can assure you that some of the people who are tweeting and writing against him have been supporting him for many years. They only changed tune when Raila Odinga began to be inconsistent. They are telling us not to say any bad thing about Raila Odinga because he has been paraded by William Ruto to the AU for political reasons. But how will someone not criticize Raila Odinga when it is the same Raila Odinga who stood up before the country and before the world to sing songs of praises and adoration to the Adani Group, only for the US government to indict the same company for bribery and other malpractices a couple of days later? How will somebody not say negative things about Raila Odinga when the same Raila Odinga once told us that President William Ruto, whom he has now married as his second wife, should go home because he is taxing the hell out of us? How will somebody not criticize Raila Odinga when his ODM party does not award political tickets based on merit, but rather how much a candidate can put into the pockets of the party leader? Now, in my opinion, William Ruto has seen all the signs that Raila Odinga is not likely to win the AU chairmanship seat, but he cannot admit it publicly. I am very sure that apart from the growing popularity of former DP Rigathi Gachagua, the other thing that gives William Ruto sleepless nights is how he is going to deal with the elephant in the room, that is Raila Odinga, after he has lost the African Union elections in February next year. Ladies and gentlemen, this is just but my opinion. Do let me know your thoughts and ideas in the comment section below. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more informative content such as this. In the event you're watching for the first time, please go over to YouTube and search for Patrick Odero so that you can find a ton of other videos that I have created about political affairs in the country. Cheers.